طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكافة الإخوة والأخوات المقبولين في برامج الدراسات العليا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. حقيقة يوم مهم ومشهود أن ينطلق العام التدريبي بانضمام نخبة تقارب 7,000 متدرب ومتدربة في أكثر من 40 برنامج تدريبي، ونسأل الله أن تكون بداية مسيرة تدريبية مكللة بالنجاح والإنجازات. اسمحوا لي حضورنا الكريم، ولكي لا أطيل عليكم، أن نستهل برنامج تهيئة المتدربين الجدد بكلمة سعادة المدير التنفيذي للتدريب الدكتورة مها السبيعي، فلتتفضل مشكورة بإلقاء كلمتها الترحيبية بكم جميعا. شكرا أستاذ ميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon, everyone. It is an immense honor and privilege to have you today as we gather to welcome a new cohort of Saudi board residents and diploma trainees. Today marks the beginning of a transformative journey, one that will shape not only your professional careers, but also your personal growth and character. It is a significant day as you all embark on challenging yet rewarding path in postgraduate training, a journey that will define who you are as physicians, dentists, pharmacists, nurses, and allied health practitioners, as leaders, and as compassionate caregivers. Over the course of the next several years, you will experience the rigor of clinical training, face real-world medical challenges, and learn to apply your knowledge in ways that will directly impact the lives of your patients. Residency and diploma training is one of the most critical phases of your career. It bridges the gap between theoretical knowledge and real-world application, between being a student and a practitioner. The transition is not only about honoring your clinical skills, but it is also about building your confidence, developing leadership, and refining the humanistic side of your profession. First, I want to take a moment to recognize what an achievement it is for each of you to be here today. Getting into the Saudi board residency and diploma programs is no small feat. It is the cumulative of years of hard work, dedication, and perseverance, whether it was during your years in college, your internship, or during the intense study periods leading to your exams. You have proven yourselves to be among the best and the brightest. You have demonstrated not only your academic excellence, but also your ability to handle pressure and your passion for the medical field. Today is a day to celebrate your accomplishments thus far, but it is also a day to look forward to the incredible journey that lies ahead. As you begin your postgraduate training, you are entering a profession that is noble, complex, and deeply rooted in service. Your primary responsibility is, of course, to your patient. This is a profound trust that people place in their caregivers. Every decision you make, every diagnosis, and every treatment plan will have a direct impact on the lives of individuals and their families. Your profession is more than a science. It is a commitment to improving human lives, alleviating suffering, and promoting health and well-being in your community. This is an immense responsibility, and it requires not only intellectual rigor, but also emotional intelligence, empathy, and integrity. During your time in training, you will be at the forefront of patient care. You will find yourself managing complex cases, making decisions in critical situations, and collaborating with a multidisciplinary team of healthcare professionals. The challenges you will face will be demanding, but they will also be incredibly rewarding. You will witness firsthand
the differences you can make in someone's life. And that sense of fulfillment is what makes all the long hours and hard work worthwhile. In your training, one of the key lessons you will learn: your profession is not practiced in isolation. You are part of a healthcare system, and your success and the success of your patients depends on your ability to work effectively within a team. You will work alongside fellow residents, consultants, nurses, pharmacists, and other allied healthcare professionals. Each member of this team plays a crucial role in providing the best possible care for the patient. It is essential to foster a culture of collaboration, respect, and open communication with your colleagues. Remember, no one person can know everything, and the best outcomes often arise from collective wisdom. As postgraduate trainees, you will also have the opportunity to learn from some of the most experienced and respected professionals in the field. Your consultants, mentors, and senior colleagues are here to guide you, support you, and help you navigate the complexities of the medical practice. I encourage you to actively seek their feedback, learn from their experiences, and don't hesitate to ask questions. This is a time for learning, and no question is too small or insignificant. The more you engage, the more you will learn from this experience. Another important aspect of postgraduate training is the opportunity to engage in academic research and continuous learning. As you progress through your program, you will have the chance to contribute to the advancement of medical knowledge, whether it's through participating in research projects, presenting at conferences, or publishing papers. You will have the ability to push the boundaries of medicine. The Saudi Commission for Healthcare Specialties encourage a culture of intellectual curiosity, innovation, and scientific rigor. Take full advantage of the resources and the opportunities available to you to further your expertise and contribute to the broader medical community. In addition to building your clinical and academic skills, this is also a time for personal growth. The emotional and mental demands of your professions are significant. You will face situations that are difficult, both physically and emotionally. You may encounter patients in life-threatening situations, or you may have to deliver difficult news to a family. These moments are challenging, but they are also a part of what makes healthcare such a meaningful profession. It is important to acknowledge the emotional weight of this work and to develop strategies for managing stress and maintaining your well-being. And this brings me to the subject of self-care and work-life balance. Your training is notoriously demanding. The long hours, high expectations, and the emotional toll of caring for patients can take a toll on your health and well-being if you are not careful. It's critical to prioritize self-care during this time. Take time to rest, stay physically active, and nurture your relationships outside of work. Your ability to care for others is directly related to how well you care for yourself. Burnout is a real issue in the medical professions, and it's important to be proactive about managing it. Don't hesitate to reach out for support, whether it's through mentors, peers, or professional counseling service. Another key aspect of your training will be the ethical challenges you will encounter. Medicine often involves complex ethical decisions, and as a trainee, you will be placed in situations where there may not be a clear right or wrong answer, whether it's making decisions about end-of-life care, balancing the need of individual patients with the demands of the healthcare system, or navigating issue of resources allocation. You will be called upon to make tough choices. During this moment, it is important to remember
the core value of our profession: respect for patient autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. Seek guidance when needed. Engage in thoughtful reflection, and always strive to act in the best interests of your patients. Lastly, I want to emphasize on the importance of maintaining your passion for your profession throughout this journey. There will be days when the workload feels overwhelming, when you're physically and emotionally exhausted, and when the challenges seems insurmountable. During this time, it's essential to reconnect with the reason you chose this profession in the first place. Remember the excitement and the sense of purpose that brought you to your specialty, and let that drive you forward. You are entering a profession where you will have the ability to change lives, to heal, and to make a lasting difference in your community. That is a privilege few people have, and it is a source of great pride. In closing, I want to repeat on how proud we are to welcome you to the Saudi Board Residency and Diploma programs. You have already demonstrated your ability to succeed through hard work, dedication, and passion. Now you have the opportunity to take that foundation and build upon it, growing into the healthcare practitioner who will lead the future of healthcare in our country. You are not alone in this journey. You have a strong network of mentors, colleagues, and friends who are here to support you every step of the way. Congratulations on making it this far, and welcome once again. We look forward to watching you grow, learn, and succeed. And we are confident that each of you will go on to make an incredible impact on the medical field. Thank you, and best of luck on this exciting journey ahead. نشكر سعادة المدير التنفيذي للتدريب الدكتورة مها السبيعي على هذه الكلمة وهذا النصح النابع من الحرص على سير العملية التدريبية على أكمل وجه وأتم صورة. أما الآن حضورنا الكريم فمع فقرة بعنوان Introduction to Postgraduate Training يقدمها الدكتور رياض السهلي، الممثل النظامي لشؤون الأكاديمية والتدريب بجامعة الملك سعود ورئيس المجلس العلمي للطب الباطني. فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. السلام عليكم وسعد الله مساءكم الأخوة والأخوات الزميلات والزملاء، حياكم الله جميعا. أخوكم رياض السهلي، وخلال الدقائق القليلة القادمة إن شاء الله نأخذكم في مقدمة للبوست graduate training. So just to start, and it's in continuation of what Dr. Maha just mentioned, this is the beginning of a journey of a career, and this career is going to be exciting indeed. So in the next few minutes, I will share with you my experience, probably 23 years ago, and I feel the pressure, I feel the excitement, I feel the anxiety, like, and I can reassure you, this is normal, and it is part of the learning journey that we all went through. So why I'm talking to you today, not because I'm 20 years older than you, ولكن I have invested the past 10 years in postgraduate medical education leadership. I have served as a program director, as a chairman of the scientific council, as a designated institutional official, and I have crafted a career in postgraduate health training. And I was lucky enough to be part of the transition journey of the National Excellence in Health Training that we are seeing its impact now. It started about 5 or 6 years ago, and what I'm going to address in the next few slides is basically part of the results of this large training transformation initiative. As a leader in postgraduate training, I believe in empowering trainees. I empower trainees and I push them forward
to help them reach their full potential. So that is me in 2 minutes. Next slide, please. So here we have few questions to answer, and that's what I would like to address today. What is postgraduate training? How is it different from undergraduate training? What is this training ecosystem that you're going to start the next 2 days? And how is the training regulated and governed? And how can a trainee navigate the system? So تتعرف على السيستم and تعرف بالضبط انت وين في هذا النظام التدريبي وهذه البيئة التدريبية, and how you can navigate this training environment. Okay, so postgraduate training, it's two components. It has the knowledge component and it has the skills component. The ultimate goal of it is to make you a certified independent healthcare provider. So كلنا خلصنا من our health colleges, سواء medical ولا dental ولا nursing ولا أيا كان. الفرق ما بين postgraduate and undergraduate training إنه في undergraduate training we had a system, I would say a closed system, very clear pathway, curriculum واضح, assessment standards واضحة, and we were, or most of us, خلال undergraduate learning journey, we were more towards short-term goals, result-oriented, passing courses, passing one year to the other. This still applies for postgraduate training. But what differs here is that postgraduate training will end up with making you a certified independent healthcare provider. And in a few years from now, all of you, or most of you, will be able to practice and provide healthcare service independently. And this is a huge milestone in your career. Next slide, please. So major differences between undergrad and postgrad. لا من ناحية responsibilities ولا من ناحية accountabilities ولا كذلك من ناحية scope of learning, the complexity of learning, the complexity of system. And basically, you are going to be trained on the job. So you are a healthcare provider, تقدم خدمة وفي نفس الوقت تتدرب. And this combo makes it complex or makes it very different from your undergraduate experience where you were يعني a full-time student. Now you're a full-time healthcare worker, part-time student. And this is a major shift. And it requires a major shift in the mindset as well. Next slide. طيب خلونا الآن نفهم what is this training system that you are in. So اليوم 29 September, on October 1st, every one of you will report to their program, to their training center. So let's كذا zoom in في training ecosystem. Let's call it training ecosystem. So بكل بساطة, if you look from يعني كذا a high level view, راح تشوف إن في عندك program. البروجرام هذا is within a training center. And a training center هذا يتبع Saudi Commission for Health Specialties. Next. Now, if we want to dig يعني شوية a little deeper into this and zoom in a little, let's see what this program is all about. So this is your program. أيا كان هذا البروجرام, they all have the same structure. trainee تلقاه في قلب البروجرام. You are in the core of this unit. Each program has a program director, and each program director has a training committee. So هذه is your program unit. That's where you belong, or first layer that you belong to. Program director is in charge of your curriculum implementation, rotation, evaluations, academic activity, etc. The training committee that is chaired by the program director, it has trainers in it in different departments in your program or your department. It has trainee representative, and it is a decision-making room. Most of the decisions related to training are made في داخل الunit هذه أو training committee. Next.
Now let's see, this program is part of a training center. تمام. So training center has this structure that we see it here. It has a designated institutional official أو ممثل نظامي للشؤون الأكاديمية والتدريب. الممثل النظامي يرأس institutional training committee اللي هي أكبر لجنة إشرافية في المركز، وهذه كلها ضمن منظومة اسمها الأكاديميك أفيرز، شؤون أكاديمية أو دراسات عليا على حسب الجهة اللي فيها البرنامج. الDIO هو شخص الممثل، خلينا نقول هو ممثل الهيئة في المركز. Institutional Training Committee is chaired by the DIO، فيها كل مدراء البرامج وكل الديسيجنز المتعلقة بالتريننج are made in that Institutional Training Committee، سواء من ناحية acceptance، سواء من ناحية withdrawal، تعليق التدريب، promotion، انتقال من مركز إلى آخر. all of these decisions are made في ITC. وطبعا تضمهم القسم الأكبر أو الجهة الأكبر اللي هي الأكاديميك أفيرز، اللي provides support سواء أكاديميك أو admin support لكم كترينيز. It sets the rules and the regulations and provides overall oversight للعملية التدريبية، وهي منفصلة عن الإدارة الطبية في مستشفى. Next. So then we talked about program, and then at the institutional level or the training center, and then let's take عدل كذا نحط المنظار على الهيئة السعودية. والمصطلحات هذه you're going to hear it a lot, you'll hear it repeatedly خلال السنوات القادمة. So اللي يعنينا من الهيئة السعودية أو يعنيكم أنتم الهيئة السعودية التخصصات الصحية three major departments: training, accreditation and assessment. The training department معنى بالكوريكولم، معنى بالأسسمنت، معنى بالبروموشن ستاندردز، يتبع لجهات الإشراف على التدريب اللي تنسق عمليات الترانسفير والويدرول وكل ما يتعلق بشؤون المتدربين. والتريننج ديبارتمنت يعمل بشكل تقريبا يعني قد ما نقول مباشر، لكن بشكل يعني قريب من مباشر مع المراكز التدريبية. Another important department that you need to be aware of is the assessment department, and that's where your exams are going to be conducted. Third department is the accreditation department. and I'm sure إذا ما كان all of you but most of you will experience an accreditation visit at a time during their training في السنوات الجاية. Next. Now, beside the training department and accreditation and assessment, there are two other bodies that you need to be aware of: the scientific council أو المجلس العلمي أو اللجنة العلمية، والexamination committee أو لجنة الاختبارات. So scientific council أو المجلس العلمي is responsible for your training curriculum وكل شيء يتعلق بالكوريكولم، setting the accreditation standards، وضع البروجرام accreditation standards. Next. When it comes to the examination committee، مسؤولة عن الهاي ستيك exams أو summative exams سواء part 1 أو part 2. في بعض البرامج تكون الإكزام كوميتي مسؤولة كذلك عن البروموشن exams، لكن اللي تحط البلوبرنت and they are responsible for these high stake exams. Next. Now التدريب في المملكة العربية السعودية مقسم إلى 5 قطاعات تدريبية. في القطاع التدريبي الأول، القطاع التدريبي الثاني، القطاع التدريبي الأول المنطقة الوسطى تقريبا وبعض المراكز في المنطقة الشمالية، القطاع التدريبي الثاني في المنطقة الغربية، القطاع التدريبي الثالث في المنطقة الشرقية والبحرين والإمارات، القطاع التدريبي الرابع في تبوك والمدينة المنورة والقصيم، والقطاع التدريبي الخامس في المنطقة الجنوبية. هذه هي 5 قطاعات تدريبية اللي كل واحد منكم should be familiar with. Next. Now, just to orient, يعني to give you some orientation to the size of a training environment that you are in, it's huge. It's the number of trainees is quite high. يصل تقريبا ما يقارب 20,000 trainees in يعني overall. الفيرست سيكتور أو القطاع الصحي التدريبي الأول يمكن هو الأكبر من ناحية عدد المتدربين. I think there's a typo error في الجرافيك هذا.
after it was modified from the original one. The number of programs كذلك is quite big. أغلبها في القطاع التدريبي الأول، ثم القطاع التدريبي الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. Next. Let's move to how the training is governed. إيش هي العلاقة ما بين البروجرام، ما بين التريننج سنتر والتريننج سيكتور؟ نتذكر في بداية الحديث تكلمنا عن التريننج يونت، بروجرام، والانستتيوشن أو المركز، وكذلك الهيئة السعودية. عرفنا وش نقصد بالهيئة السعودية، إيش هي البوديز that we care about، سواء من تريننج، من اكريديتيشن، من اسسمنت، مجالس علمية ولجان اختبارات. وكذلك في نفس الوقت فككنا الوحدة التدريبية إلى برنامج، بروجرام دايركتور، ولجنة برنامج تدريبي، وين يقع المتدرب في اليونت هذه. وكذلك فهمنا وش نقصد بالتريننج سنتر، من هو الدي اي او، وش معنى الاي تي سي او الانستتيوشنال تريننج كوميتي، وايش معنى الاكاديميك افيرز. الان خلينا نحاول نفهم وش علاقة هذه الأطراف ببعض، سواء علاقة البروجرام بالتريننج سنتر وعلاقة التريننج سنتر بالسكتر. بكل بساطة إذا بنبغى نبسطها، البروجرام يرتبط دائما بالتريننج سنتر، والتريننج سنتر يرتبط بالقطاع. Next. في كل تريننج سنتر you are going to hear these terms repeatedly. في التريننج سنتر فيه complete programs أو joint programs. complete and joint programs. راح نفهم الآن وش الفرق ما بينهم. Next. Now, the complete program اللي هو تقريبا more than 90% of the training is conducted within the training site. متدرب أو trainee مرتبط بالبرنامج، البرنامج مرتبط بالأكاديميك أفيرز اللي يرأسها الدي اي او، والدي اي او يرأس الاي تي سي. بمعنى these programs are operated داخل المركز التدريبي. So حوكمة هذه البرامج تعود دائما للمراكز التدريبية. أي برنامج تدريبي مكتمل يرجع في تنظيمه للمركز التدريبي. ونلاحظ هنا ما في دور مباشر للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما في دور مباشر لإدارة التدريب ولا إدارة الاعتماد ولا إدارة التقييم. هذه البرامج المكتملة تدار من قبل المراكز التدريبية. Next. في غير البرنامج المكتمل في عندنا البرنامج المشترك. البرنامج المشترك يعني في أكثر من سايت is participating in delivering the training. وبالتالي المتدرب من طبيعة هذا البرنامج أنه ينتقل بين فترة وأخرى من مركز إلى آخر. طيب التريني هنا يرتبط بمدير البرنامج في المركز المقبول فيه، اللي يسميه مدير برنامج مشارك أو associate program director. هذا البروجرام دايركتور يرتبط بلجنة اسمها joint program committee أو لجنة البرنامج المشترك. لجنة البرنامج المشترك هذه اللي يرأسها مدير البرنامج في القطاع، بورتس للمدير التنفيذي المشارك في القطاع، واللي يرأس لجنة البرامج المشتركة أو اللجنة المركزية للبرامج المشتركة، واللي تصنع فيها قرارات الترقية. كمثال، في المثال اللي قبل شوي وريتكم إياه عن البرامج المكتملة، في go back can we go back، في البرامج المكتملة القرارات تصنع هنا. Now let's move forward. Yeah. في البرامج المشتركة القرارات تصنع هنا. طيب next. طيب وش علاقة البرنامج المشترك بالتريننج سنتر؟ قلنا البرنامج المكتمل التريننج سنتر provides governance و provides direct oversight على العملية التدريبية. طيب وش علاقة البرنامج المشترك بالمركز التدريبي؟ هي علاقة تكمل بعضها. الجوينت بروجرام موجود في المركز التدريبي، يشرف عليه الأكاديميك أفيرز. الأكاديميك أفيرز أو الشؤون الأكاديمية تساعدهم في حل مشاكل هذا البرنامج، تقدم لهم الأكاديميك والأدمن سبورت and it facilitates the rotation of the trainees of the joint program، بحيث انهم ينتقلون أو يجون للمركز وتكون إجراءاتهم سهلة وواضحة. لكن في البرامج المشتركة هل الأكاديميك أفيرز أو لجنة التدريب المؤسسي تقدر مثلا تتخذ قرارات الترقية السنوية؟ الجواب لا. قرارات الترقية السنوية مثلا تتخذ من قبل لجنة البرنامج المشترك اللي يشرف عليها المدير التنفيذي المشارك للقطاع. Next. طيب. So how do you navigate a system? You have to know the type of your program. Your program director knows it. A lot of أو كثير من large
programs، نقول مثلا زي residency programs of مثلا medicine أو general surgery، كثير منها برامج مكتملة، ولكن مش بالضرورة. If you're a trainee in a complete program, you report directly to your program director. Your program director reports للأكاديميك أفير في داخل المركز. تذكروا قلنا ال complete programs are regulated by أو within the training center. So مرجعك الأول مدير البرنامج، مرجعك الثاني اللي فوق على طول والأكاديميك أفيرز. You don't need to الأشياء اللي هي day to day issues داخل البرنامج. You don't need to seek help مثلا من السعودي كوميشن في هذه الأشياء. It's better you solve كل المشاكل هذه أو issues at the program level, and usually the program will sort out these issues. ما انحلت على مستوى البرنامج ممكن تنحل على مستوى الأكاديميك affairs. Only if the academic affairs cannot provide you with solutions in ذيك الساعة ممكن you can seek help أو guidance من السعودي commission. طيب next. If you are a trainee in a joint program, you report to your program director on the site اللي هو اسمه associate program director, and the program director will report أو associate program director will report للprogram director في القطاع in the sector. واضح؟ So let's say أنت you're in neurosurgery مثلا shared program أو joint program في المنطقة في القطاع الصحي في القطاع التدريبي الأول مقبول في مركز ما في مستشفى ما. You report to your associate program director, والassociate program director can report to the program director of a neurosurgery في القطاع التدريبي الأول. So that's هذه عادة the usual chain of commands للtrainees. Next. طيب. So let's go back one slide. Okay. So الآن if we want to wrap up the governance and the training unit structure that we talked about, we can summarize it as التالي. You're a trainee in a program. This program belongs to a training center. You have a training committee in your complete program that regulates your program or controls your program. على مستوى التريننج سنتر there is an institutional training committee تعقد فيها أو تتخذ فيها القرارات المتعلقة بالتدريب. البرامج المشتركة لها مسار شوي مختلف. كل برنامج مشترك له برنامج مدير برنامج مشارك يرتبط بمدير برنامج في القطاع، والمدير برنامج في القطاع يرتبط بلجنة البرامج المشتركة في نفس القطاع. التقسيمة هذه مهمة جدا عشان الواحد يعرف how to navigate the system if you need help or if you need support. في نفس الوقت كثير من المراكز إذا ما كان كل المراكز they provide academic support لtrainees على مستوى الacademic affairs. So أغلب الacademic affairs they can يعني they have the ability or at least they can find you the resources to help you if you need academic support أو any other type of support. So الآن في الدقائق الماضية عرفنا الفرق ما بين البوست graduate versus undergraduate training. عرفنا البوست graduate training is a journey that will start now and it takes few years. It's different لأنها فيها different levels of complexity, فيها different levels of responsibilities and accountabilities, and you will work and learn at the same time. And that makes it different. مهم جدا أن نعرف البوست graduate training is your way to be a certified independent healthcare practitioner. فهمنا كذلك تركيبة الوحدة التدريبية، فهمنا كذلك the ecosystem of the training في المملكة، فهمنا كذلك الفرق ما بين البرنامج التدريبي المكتمل والبرنامج التدريبي المشترك، ودور مدير البرنامج، دور لجنة البرنامج التدريبي، ودور لجنة التدريب المؤسسي. So that's my introduction to your postgraduate training. If we can conclude. So that was it as an introduction. Wanted to keep it clear, lean, easy to understand, and we're always here to help and provide guidance and support. Thank you very much. شكرا لك دكتور رياض على هذه
المعلومات. من الممكن أن نأخذ استراحة لبريك الصلاة الآن، وسنعود إن شاء الله الساعة 6. حضورنا الكريم، عدنا لكم، والآن مع فقرة بعنوان Training Aspects, a general idea of what are the main aspects of training and how they integrate. يقدمها لنا سعادة الدكتور أحمد الدمرداش، رئيس المجلس العلمي للصيدلة السريرية، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، مستشار الأمانة العامة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. فليتفضل مشكورا. الله يعطيك العافية أستاذ ميعاد. السلام عليكم، أسأل الله مساءكم جميعا بكل خير. أولا ألف مبروك قبولكم في برامج البورد السعودي والدبلوم الصيدلة والطب والتمريض واللايت هيلث جميعا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يمكن بداية ودي أعرفكم نفسي، رحلة بسيطة اللي مريت فيها إلى وجودي الآن كرئيس مجلس علمي. طبعا أنا الباك جراوند صيدلة كلينيكية. أكملت تدريبي في برامج الريزيدنسي والفيلوشيب في الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها عينت كعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، وكنت نائب لرئيس أو مدير البرنامج، ثم مدير برنامج الصيدلة السريرية في جامعة الملك سعود. بعدها رأست مركز الدراسات العليا للصيدلة السريرية بالجامعة، وكنت عضو في ذلك الوقت في المجلس العلمي للصيدلة السريرية. في الدورة اللاحقة تم تعييني رئيس المجلس العلمي للصيدلة السريرية، وعمل مع الإدارة التنفيذية، والآن أعمل كمستشار للأمانة العامة. الميديكال إديوكيشن صراحة يمكن عالم جميل ومتغير، ويمكن يربطه شيء كبير من السيكولوجي وتطوير الذات وتطوير النفس بشكل عام. يمكن إن شاء الله اليوم بيكون تركيزي على الجزئية هذه بشكل كبير، في آلية فهم التدريب وش معطيات التدريب، وكيف تقدر توصلون للماكسيمم بوتنشل لكم في التدريب بإذن الله خلال 40 دقيقة القادمة مع بعض. ممكن نكست سلايد لو سمحتوا. طيب طيب هذا الاوتلاين. انا حاولت اخلي الاوتلاين very simple very clean. هدفنا الاساسي we discuss two main things. اول شيء trainees ultimate goal. وش هو الهدف الاساسي الان من تدريبك ومشوارك ان شاء الله التدريبي في البرنامج، اللي هو اكمالا لدراستكم في الجامعه. عشان توصل للجول هذا في a lot of things that has to be done، لكن simply تحتاج دعم نفسي أو دعم ذاتي. كيف تدعم نفسك بحيث أنك تقدر تمشي خلال المشوار هذا بالups and downs. تراها رحلة ما بسهلة. It has good days, it has bad days, it has suffering, but the beauty about it, once it's done, you look back at it, كلها very nice memories and really shaped and reshaped you. وتراها ما هي برحلة فقط خلال التدريب. يعني في ناس ينظرون الدراسة في الجامعة كمرحلة خلصناها بندخل ريزيدنسيز، بعدها فيلوشيب، هذه مرحلة نخلصها ندخل للعمل. لكن في الحقيقة يمكن هذه it's a myth، ما هي حقيقة. it's a dilemma. لأن technically your life is your life. It does not change. Your competencies change, your priorities change, and the way you see things is different. لكن اتجاهك بشكل عام هو نفسه. عشان كذا تشوفون على السلايد هذه تلقون في بوصلة. أنا ما حطيت التارجت كسبيسيفيك بليس، إنه في development بشكل عام، إذا كان educational إذا كان self development، عندك وجهة، لكن معطياتك خلال الرحلة تتغير، تقابل أشخاص مختلفة، يكون عندك experience مختلف، وهذا what really shapes you. لكن what you have to always keep in mind where are you going with this. ودائما، وهذا إن شاء الله اللي بنناقشه مع بعض اليوم، planning. لأنه failing to plan is always plan to fail. So we're going to start by self support. بعدها في الأخير إن شاء الله how the study commission support you through this journey, what are the tools you have, and how can you get the most out of it. Next slide please. طيب
عادة لما أتكلم على السيلف ديفلوبمنت إذا كان في الميديكال إديوكيشن بشكل عام I love the story about CanMeds. طبعا CanMeds الآن تشوفونها قدامكم as just a flower shape، تشوفون في النص في medical expert، لكن بتشوفونه بشكل أكبر في الأسسمنت بشكل يومي، أو حتى في كل دورة تدريبية في عندكم نموذج اسمه الآيتر فورم اللي هو In Training Evaluation Report. الكومبوننتس حقت الايتر فورم هي نفس الكومبوننتس اللي تشوفونها قدامكم. بس انا ودي اشارك معكم يمكن القصه حقت الرويال كولج of Physicians and Surgeons of Canada. هم they created الCanMeds. What was the main idea? Always for you and for them, you have to always move forward with the end in mind. What's your ultimate goal? Where do you want to get? فكان هدفهم الأساسي would be looking at this, you expect how to get good clinicians أو good healthcare providers. The answer was not this. الجول اللي كانوا يحاولوا يوصلون له how can we best serve our patients, how we can get the best patient care. And then they took a step back to get the patient care. Who takes care of the patients? كان healthcare providers. طبعا هم الفوكس حقهم كان physicians and surgeons بحكم عملهم. They broke it down a little bit more. What competencies in the healthcare provider, the kind physician or surgeon, needs to be there so he can be an expert in what he does. وبدأوا يسووا break down للعمل اليومي اللي يقوم فيه physician or surgeon to small pieces to get a holistic approach about what really makes a medical expert. لو تشوفون قدامكم عندكم 6 different competencies, main competencies في الCanMeds. عندكم communicator. Is he a good communicator or not? Communicator يمكن شوي يختلف عن collaborator في end target. Communicator, it's you can communicate, but here what is really meant, how do you communicate with your patients? How do you communicate with their families? هل عندك الskills هذه ولا لا? Because trust me, regardless how much knowledge and information you have, if you don't know how to communicate it correctly and effectively, it's useless. And then collaboration. Collaboration is very crucial. You cannot get anywhere by yourself. Plus, a healthcare system, you'll never work by yourself as a physician. You will never work by yourself as a nurse. You will never work by yourself as a pharmacist. You will never work by yourself as an applied sciences. It's an ecosystem. You have to be working together. And this is a skill, by the way. Being one-man show, A-type student does not really work in the healthcare system. يمكن mentioning the A-type student, it gives another impact at CanMeds. You're going to see many people, GPA, mashallah, 5 out of 5 or 4 out of 4, whatever it is. On paper, they're amazing. But when it comes to real life practice and application, not what we expect they are. Otherwise, كنا شفنا دائما الأوائل على الدفعة هم الماسكين leadership positions in the field, which is not the truth right now. الشيء الثاني اللي هو leader. Leader is very crucial because it was previously called manager, like it was now switched to leader. Leader is beyond just managing. It's about how do you lead yourself? So you start by yourself, and how you control it, how you lead others in general, and how do you perform in multiple tasks. إذا كانت leadership في القطاع اللي تشتغل فيه كdevelopment، وتشوفون الآن Vision 2030, it's led by a lot of physicians, a lot of healthcare providers, pharmacists. Do you really have the skills to know how to lead? Do you know how to do the financial aspects of it? Then the leadership, it's not something that, it's not a position, it's something that you develop. It's a lifestyle, it's a skill. No one gets appointed as a leader. Leader is not a position. Director is a position. Manager is a position. But leadership, it's a skill. That's why it gets all the light right now. نتكلم عنها يمكن بشكل شوي قريب من how you can get there very well and how you can test yourself. Are you really a leader or not? And the good news is it's always a debate that we like to have. Like, and for the sake of time today, I'll give you the answer. We always ask, is a leader born or created? And the answer is it's both. So many people are going to see them when they are child, they have this leadership skills, but when they grow up, not so much. They are followers. And the opposite, you might find a kid when he was young, he's so quiet, he follows others, but when he or she grow up, they became a leader. The simple way to look at this, it's like having 2 pots with 2 seeds inside them. One has only the seed, the other one has a very small, tiny tree.
The one with the tiny tree has a faster growth potential versus the one with only the seed. But the key between both of them is watering them so they can grow. Because if you do not water them, they're gonna die. And water in this situation, it's mentorship, it's leadership skills, it's what you gain from experiences around you. That's why leadership is something that you're going to be developing throughout. It's not a textbook that you can read. You can think about it like swimming. If you can read 1,000 books about swimming and I push you in the pool, you're not going to be able to swim. You have to, it's a skill that you have to develop. And also being health advocate, and how do you reflect the image of healthcare providers. Being a scholar. Scholar is not research. Research is part of being a scholar, but scholar also is, how do you become a lifelong learner? How do you know how to critique the articles you read? Do you just believe anything you do? Do you apply every information you have to your patient? How can you assess that the guidelines information applies to your patients, especially talking about Saudi Arabia, since most of the guidelines we rely on either from North America or from Europe, which completely different than us genetically. Can you critique this? How can you make the right decisions? And also teaching is a huge part of scholar. So as they say, the best way to learn is to teach. And lastly, professional. Professional puts a lot of aspects together. And how can you be professional in every single thing you do? How do you have professional in terms of your ethics, your way of approaching your patients, your cases, your knowledge? All these together, there are skills that will shape you to be a medical expert, a nurse expert, a pharmacist expert, or applied health sciences expert. Putting all these together, this is the key that we try to make you understand and make you able to collect throughout our talk today, and it's going to be throughout your journey in your training specifically. Can we have the next slide, please? Yeah, so it's about the growth from within. This is, again, the reason why I'm putting this, because you're going to see you might have the same rotations with the same preceptors in the same center in the same program, yet every single trainee or resident is going to have different knowledge that they attained, different skills that they were able to achieve, and also the attitude has been grown and changed throughout. It all comes from within you, and how much you want to put into this, and how much you know about yourself and where you want to be. Next slide, please. For that reason, I'm focusing first about self-support. So this is not jumping into the Saudi Commission yet. This is how can you support yourself? How can you put your head in the right place and sit down and you can draw your own plan? Again, as I mentioned before, failing to plan is planning to fail. And you need to have your compass that leads you where you're going. You're still in your early career, so you cannot have a very clear pinpoint right now. But again, you can have a direction that you are moving forward to. Next slide. So this is the cornerstone of growth, regardless if we're talking about growth in the medical field, we're talking about growth as a personal individual, you're talking about growth in every aspect in your life and improving yourself. And if you just concentrate on the colors on the slide, you can see emotion intelligence in purple and the background in purple. It's one of the most important things that is linked to being successful in your life and also to reach leadership positions. And this was based on Harvard Business Review study about looking at what is the best trait in CEOs. They're trying to help picking the best CEO for companies. They went, first of all, to look at the IQ. Is it having a high IQ is a key to be a successful CEO? They did a study and unfortunately, there was no correlation between them. They missed a lot of the social skills. So the other study is, does social skills prepare CEOs to be the best? And again, there was no correlation. And then this is when the emotion intelligence terminology came up to play, and what does it really mean and how does it really go into play? So if I want to put it to you in very simple terms, I'm going to show it to you in the next slides. What does it really mean? It's basically knowing yourself, and this is the key. If you don't know, you will not be able to manage yourself. And knowing yourself, it's thought to be the so intuitive answer. So if someone asks you, tell me about yourself, you should be able to answer this question so simple. You are 24/7 with yourself.
but it is one of the hardest questions to answer. People live and die, do not even know who are the real them. And this is a big problem because you're not going to know yourself unless you put the effort to know yourself. Many of us, we are framed by how we were raised. So when you were a little kid, how your parents were trying to see you and shape you. Oh, X person, you're always angry. You are very hard to negotiate with. You're so stubborn. Is it really you? Maybe, maybe not. The only way you know this is to have to put some exercise about knowing your areas of strength, areas of weaknesses. What makes you happy? If I come and ask you right now, you have 3 seconds, tell me one thing, I will do it for you to make you happy. Can you answer this? If you cannot answer this, you still don't know yourself. And I 100% guarantee that every single one of us today, they had this feeling about not feeling well, and someone can ask you, what's wrong with you? You look upset. And the answer will, yeah, I don't feel okay, but I don't know what happened. This is not logic. Probably something happened, but the thing is, you do not know what happened and upsetted you because you don't know yourself as well. The next step is, how can you manage yourself? How can you manage your emotions? Can you stay away from things that makes you upset? Do you know how to use your energy in the right place or not? All these things has to do with managing yourself. If you can master these two, then you can go to the next higher level in emotional intelligence, is knowing others. And knowing others is very crucial skills. You can look at the person in front of you and you can know what's going on. Are they okay? Are they not okay? Is it a good time to discuss something? It's not a good time to discuss something. All these things is a key for success in how you pass your message and how you communicate, and then how you can manage others. Do you always have to give orders? People are not the same. And it's not fair in this situation for you to go and try to change people. But you need to know how to deal with different personalities. And this is what makes you a leader. So how can you really go about emotional intelligence in knowing yourself, managing it, knowing others, and managing them? It all goes about the word that is repeated 3 times: feedback, feedback, feedback. So receiving feedback. Feedback is something that we say all the time, but think about how many times someone tried to come and give you feedback and you were not even ready or happy to receive it. It happens a lot. Maybe the problem is with you, you're not accepting the feedback, or maybe in how you were giving the feedback. Giving feedback is also a skill, it's an art. So giving feedback is something that you need to work on. You need to know how to do it. It's about the timing. If you do something now and I give you feedback a month from now, what does it really mean? You're going to forget it. I'm going to forget it too. It doesn't have this impact. Also, how do I give it? Am I giving you in a harsh way to make you defensive? This is a human nature. Or am I giving you in a constructive way that I'm really showing you what you did right, wrong, and let's put a plan together. And then utilizing feedback. I'm sure all of us, we had feedback, we listen from people, and we just makes us feel good or makes us feel bad. And that's it. It stops here. But do we really utilize it the way it should be utilized? That you need to push yourself on. It's about, we do it sometimes like unintentionally. You remember some situations that happen in your day, before you sleep, you just recall all these little things that happened. Some people, they completely just ignore it. Some people, they just feel bad about it. And the smart people, what they do is, okay, so this happened today and I reacted this way. And I wish I went back to say X, Y, and Z. But you cannot go back. But what you can do, once you do this, you can really go back and imagine, if this happens again, how am I going to react to this? What you're trying to do right now, you are training your subconscious to do the right thing when the thing happens again. And you can see in the upright corner of the slide a picture of 2 people. This is mentorship. This is what I meant by mentor. Mentorship is a key to succeed in your life, to be able to see the true self, knowing you in the right direction. Mentorship is so powerful tool. And there was just a study published a couple of months ago. They found out that people who have mentors, they make them 5 times more likely to be leaders and to succeed in leadership positions and getting a raise at work. So this is how impactful a mentorship is. But before we make sure you understand what mentorship is, you have to differentiate it between 2 other things: coaching
and advisor. So advisor is basically someone who would help you, give you support in your knowledge in your specific field. So you need someone to help you understand hypertension. You need someone who teach you about the cardiac transplant. These are all advisors. And then coaching. Coaching is someone usually you hire or you pay for to teach you or coach you on how to do something specific. So coach you like that, the ones that we call like life coach, financial coach. It's linked to something specific. Mentorship is different. Mentor is someone that you have a very nice connection with. So you need to have a chemistry so you can understand each other. Second and most important is trust. And you can trust this person to openly talk to them about how you feel, how you think, and what's your intentions, what have you done right, what have you done wrong. So they can be a very good mentor to you, holding hands and giving you the right direction. And usually healthy mentorships, it is a lifelong mentorship. It doesn't stay for a semester or for a year and goes away. The reason why you're going to have structured mentorship programs in your centers is to have you exposed to this and to make your decisions. But sometimes maybe you don't have a good chemistry with your mentor. Maybe the mentor you are working with did not provide you the things you want. So this would give you an exit in a polite way. But usually, and speaking of myself, I have more than one mentor, I have mentors who are pharmacists, and I have mentors who are not pharmacists. I have one in the medical field, he's a physician, and I have someone who's completely outside of the medical field. He's a business, in the business sector. So this is what you need to think about. Do you have a mentor? Have you ever had a mentor before? And if not, this is something that you really have to consider. I had to learn the hard way, and that's why I'm stressing the importance of having a mentor in this level. Next slide, please. So this is what I was telling you about. This is, again, the definition of emotional intelligence. You can see it has 4 different sectors. So knowing yourself and knowing how to deal with it, knowing others and how to deal with it. If you look at this Johari window, what does it really do? It just divides what you know about yourself, the information, in 4 different things. The open self, the one in the top left quadrant, this is basically things that you know about yourself and people know about you. So this is the ultimate truth about yourself. There is no deception. The second one is blind self. And blind self is technically things that you don't know about yourself, but people know about you. And this is when many people, they get the shock. You think that you're smart. You think that you are the best. And then once discussions happen down the road, you figure out that, well, people did not see me the way I thought they see me. And here where the self-esteem and self-confidence goes down. So you want to minimize as much as possible this blind self. And the way you do this is by having feedback. And then the hidden self is something that you know about yourself, but people don't know about you. And this is a box that is controversial. So sometimes you need to have these things for yourself. You don't want them to know about it. And this is completely understandable and completely appreciated. You have to have your own life. You have to have your own secrets. This is completely fine. But again, you're going to find that the blind self and the hidden self, when you really start to see them in a different way, in very hard circumstances. I remember for myself, and I'm sure you as well, many situations, the hard ones, you reacted and you did something you did not even imagine you were capable of doing. And this is the beauty of pushing your limits and broaden your expertise. The last one is unknown self, which is information about you that no one knows, not you and not others. And this is like really black box that no one knows about. Can you hit next, please? So this is our ultimate goal, to expand the open self above the blind self. And this is the reality. This is when you start knowing your strength, your weaknesses, your capabilities, your limits, how to push it. And being very clear with yourself makes you really in peace. And this is something very important. We're going to touch base on it toward the end with how to have well-being and taking care of yourself, and this mindset of, well, this is where I am and this is where I'm going, and that's okay. It's a learning curve. Okay, next slide. Okay.
this is something that is very true. If you just focus on it, you can understand how really the psychology of us work when it comes to beginners and experts. You can see so we have 3 levels. The first one is beginners. Beginner, the way they feel about themselves, the little they know, they think that they know a lot. So it's, if you look at the curve, the red curve, how much I think I know, it's high, because they know minimum, they do not have a lot of exposure. So the little information they have, or maybe a lecture they attended, they feel that, wow, I know a lot. And if you look at the green one, which is how much more I realize there is to learn, it's down. It goes down because the more they learn, a little bit small things, they think that they comprehended the whole thing. And this is normal. And this is when this phase is called I know nothing phase, but technically they feel that they know a lot. And again, what's the actual knowledge they have? You can see it is almost to the bottom of it. And then as you move forward in your learning, you can become the young. I'm an expert. This is what they feel they are. I'm expert. And again, the amount of knowledge they feel they have is high. But technically, and again, they do not realize how much they are not knowing. And this is a very big blind thing, because you're going to see it a lot, maybe not in your first year, maybe in the second year of residency, when people have this ego that I know this and I know that, and they do 1 or 2 things that are good and take them to the level that overconfidence, which is usually does more harm than good. And this is very critical field. You have to keep your mindset knowing that these can happen, because you, whether you like it or not, this is unconscious decisions that your brain does. You do not control it unless you are vigilant and you are awake that this is happening in you, so you can tweak it and move forward. The last level is when you really become an expert. Once you go deeply into your studying and looking more into things, that's when you start really feeling that, you know what, there's a lot to know in this field. I didn't know everything. I thought it was simple. And that's when you look at the curves that really matters. The green one, that how much I realize there is to learn. And that's why we are all lifelong learners. And the blue one, how much I actually know, start going up. And this is really what we need. And the red one goes down, which is how much I think. So you go from I think to the actuality and realization. And this is very crucial in how you map your growth and you become an expert in what you do, and not only stopping at little things. For example, if you talk about dyslipidemia, people think, oh, it's easy. So if someone has high cholesterol levels, then we give statins, high intensity statins. And if they have side effects, we can adjust this and adjust that. But once you go to the deep of it, you can ask yourself, okay, wait, why are we targeting LDL? Is it the only lipoproteins? Something else going on? Why does the body in the first place increase the LDL levels from the liver? Is it because of something wrong happening in the vascular system that the body is trying to fix and we are trying to inhibit it? Or so is it a reaction, feedback mechanism that we're trying to fix? Or it's really the liver went wrong and that's what's happening? Once you go in the details of this, your way of management is going to change. And it happened a lot. If you go out there, all the guidelines, a lot of things happened. For example, again, for the ischemic heart disease, for example, it was highly linked to LDL until they figured out that it's not really LDL from diet, it's LDL coming from the liver. And that's when statins came up. And then they figured out, oh, it's not only cholesterol level, it's also inflammation. And now we have new medications targeting inflammation, not only LDL. All these things changed when you start digging deeper in what you learn. Same thing, if you go at the back, I would say the old guidelines for heart failure therapy, you would find black box warning on beta blocker use in heart failure patients with reduced ejection fraction. But if you open the guidelines today, you're going to find that it's one of the medications that increase survival and decrease hospitalization, and it's a cornerstone in heart failure management. What happened? People started digging more and did not stop at the knowledge they think they have. And that's what really makes you an expert. And this is what's going to make you really stand out in an era that we're going through with all this artificial intelligence and all the technologies that can support. Next slide, please. And this is, again, you can think about how adults learn. So adults learn differently. Try to have a couple of consultants sitting in a classroom
on a desk and try to teach them. It's going to be the worst teaching experience ever. You cannot do this. I face this a lot when I do the TOT, training of the trainer sessions or consultant experts. And again, you need to teach them something, or you need to share something with them, new information. It's not easy. But if you understand how they think, that's when you can get good communication and you can handle it much better. As you can see in front of you, this is some aspects that how our brain as adults work and how we learn. We have self-concept. This is self-concept because adults are very highly self-directed. They are independent, and they like to define their own way. That's why they are not the usual path that we have in universities. They set exams, they set quizzes, everything designed for you. Once you go to the real life, life is not like that, and you get used to it. That's why you have a lot of resistance and you want to manage your own learning. You need to have this in mind when you deal with other adults and also when dealing with yourself. Because if you look also about the readiness, are you really ready to get the information? What does it really mean to you as an adult? As a kid or a student in the school or in the college, you really don't know what's really needed from you. So you just listen to them. This is what you need to learn because you're going to become a doctor. This is what you need to learn because you're going to become a pharmacist. But right now, in this level, you need to know, what is this really needed for in real life content? How am I going to use this? Don't waste my time. And this is something that you need to know and keep in mind. Whenever you are learning something, you need to know how you're going to use it and why it's relevant. Many information might seem to you irrelevant, but once you ask and once the experts, the consultants, they're going to link this to you, to real life, and how you're going to use it. Experience. Building on experience is very crucial. All of you had a lot of experiences, either studying, seeing patients, real life experiences. The best way to do it is what we call the anchor effect. So experience you had before, and we can build on this. The brain works best when it links things together and based on previous experience rather than building new experience. That's why if you get an example, if someone introduces another name in Arabic, you can easily memorize it because you know a lot of similar names in that way. So you just link them together. But let's go to China, for example, and ask someone, what's your name? I guarantee you have to memorize or maybe write down the name multiple times so you can memorize it. But what's the difference? And they have the same problem once they hear our names. It's about the anchor effect and the experience and linking new knowledge to old one. Having new knowledge built in your mind takes a lot of effort and time. Orientation is another thing that we need to talk about. How much and how do they engage? How does they approach things? They approach things as problem-centered and practical. So this is the best way to learn. And you're going to see that your brain works better once you have a real case, when you have a case study. But sitting down, open the book, and keeping reading text is not going to work anymore with you. It can comprehend or can complement, some of the aspects of knowledge, but it's not the way to go. Motivation. What is in it for me? What makes me wake up in the morning to do this? It can be the job satisfaction, the dream I want to get in. It can be, well, when I do great, when I learn this, I'm going to feel well about myself, self-esteem, quality of life. This is something that you need to embrace. And now, not only about learning as adults, being healthcare providers, teaching yourself or learning, it's also with your patients. Some patients are really tough to teach how to take care of themselves. And this is something you can capitalize on. And then personal growth and development. This is great. This is great. You need to think about your growth as a financial growth. Maybe I want to go through this field because I want to have a great salary, have better income. Whatever it is, you have to find the motivation that makes you go forward in what you're doing. And every single one of us is different. It goes back to your emotional intelligence, the Johari model, knowing yourself, and expanding as much as possible the open quadrant we're talking about. Next slide, please. Okay, so we talked about healthcare growth, but how can you really do it? How can we structure this? How can you have your mindset? Because I was telling you, failing to plan is planning to fail. How can you get this to a plan? Again, there's a nice abbreviation in Arabia, it's KSA, and it really looks at knowledge, skills, and attitude. This is the main three things that you have to be focusing on growing throughout your career as a trainee and once you graduate and become an independent practitioner as well.
Having the overall medical expert with all the CanMeds we talked about in the perspective of, okay, how can I increase my knowledge? How can I increase my attitude? How can I increase my skills? Are my skills good enough in communication? What do I miss? Do I miss some knowledge, or do I miss skills? Do I have to practice more? Attitude is very important. This is how you deal with yourself first and dealing with others throughout your life, whether it was in your hospital, at home, your relatives, significant others, everyone. How do you do this? It's about teaching, and then learning and assessing and feedback. And again, has to come from within you. We have a curriculum in the study commission, we have everything, but moving this in this step away from the college, you have a lot of independence and autonomy to get these happening. Our role is, and your consultant's role is support you as much as you want, and we want to make sure to give you whatever you need. What we do is to make sure that everything is happening in a safe environment, in a controlled environment, and allowing you to get to your best version, not to create a different version of you. And again, the picture of the mentorship shows up again. Mentorship is huge in growth, and it makes you and can be your eyes to see these 3 knowledge, skills, attitudes when they link also to the CanMeds. So teaching, learning, and assessment throughout these is going to help you in your inner growth journey. Next slide, please. So we're talking about self-support. This was everything that you can do from your side. And I think it's almost, if you can just take this and go home, you're good to go. But now I'm going to show you what the study commission really gives you to help you map up your own plan and how you're going to get to your target goal in general. But just keep in mind, the study commission support is putting a framework and support tools for you. So it's a frame, but what happens inside the frame, this is your responsibility. This is the self-support we're talking about to get to the deal. But we have some directions, some requirements to help you get there in a more structured and systematic way. Next slide. So when we talk about the training journey, I know this is what comes up to your mind. You have this in your booklet. You can see it from the beginning of the program, going through all these different workshops and User 145, the exams, and then graduation, inshallah, to all of you on time. But this is not what I really mean by the training journey. Next slide. This is what I really mean by the training journey. As you can see at the beginning of your journey, your knowledge is the highest focus. So you focus a lot about gaining knowledge because you still have a lot to gain. And this happens also when you are an undergrad. You start gaining knowledge, but once you start getting knowledge, this is the time that you focus more on your skills and more and more. And this is the skills that really goes to your subconscious, that gives you the things that AI, artificial intelligence, cannot give. This is what really makes you different than others. Again, as I mentioned, we can be through the same experience, same time, same everything, but the skills we gain, and regardless in which level you are, attitude means a lot. This is really your mindset. One of the biggest things I want you to take out from today is having the growth mindset seeded in your attitude, very importantly, and emotional intelligence. Please start knowing yourself. Ask, discover. This is a journey that is not easy, and you never change unless you know this. يعني حتى في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. This is truth. There is no way out of this if you really want to reach to your ultimate potential and to the best version of yourself. Next slide, please. I like to call this is the curriculum. This is a picture of one of the curricula we have. This is for the pharmacy. I like to call it the contract. Whenever you are in doubt, you don't know what's happening, this is the place to go to. It's the curriculum. The curriculum, what does it really include? It has the overall learning outcomes and competency-based education. This is the ultimate goal. How are you going to be the medical expert we were talking about in CanMeds? How can you get there? What do you need to get? I gave you like big ones, 6 ones, but under it, there's specific things, because in pharmacy, it's a little bit different. Surgery, it's a little bit different than the medical, the dentist. All of these, they are different. So how can you get there? This is when the curriculum comes into play. This is the competencies you need as a pharmacist.
assist. This is the learning outcomes you need as a physician. And then we take it to a smaller level, exactly like they did when they came up with the competencies in the Royal College. We go to the rotation specific level. Describe it. What do you expect to see in that rotation? What are the objectives? And then, okay, so now we had understood I need to come up, once I finish this rotation, I need to master 1, 2, and 3. But how can I do this? You have to do some activities. You have to do some exercises. And these are the program-specific learning activities and rotation-specific activities. You have to do little things so you can approach that objective or fulfill the objective of that rotation. And collectively, all these rotations will going to make you achieve the overall competency of the program. The next slide, I'm going to talk about the assessment, formative and summative. So I'm going to skip it here. Evaluation forms, you're going to have evaluation forms on the 145 or the other programs you are using. It really shows you what you really need to focus on throughout your training. You don't have to go randomly. I don't know what's expected. I wasn't sure I was expected to focus on this. Look at the evaluation forms at the beginning of each rotation to know what's going on. The formative assessment requirement is always sent separately. I think all of you received it through email. It's like a table with a checkbox, what is required. And again, the orientation in each program, we're going to discuss this with you. Exam blueprint, this is what you're going to be examined on. It's not a surprise. You can take a look at it. You need to know what are the topics, what is the weight of each topic. But again, this can be good for you to make sure you are on track, but do not make the exam your ultimate goal. You do not study before you take care of patients. So you should be able to be ready at every single time and ready to sit for the exam without even studying for it. Next slide. So this is the formative assessment and the summative assessment. What's the difference between them? Formative assessment is basically assessment for learning. So it's having feedback. You get feedback, developing, and improving. Based on this, there is no decision. It's not like, oh, yeah, based on this formative assessment, you're going to be promoted or you're going to graduate. It's really assessing your current situation, how we can improve. And this is the formative assessment. This is the real meat of the training. You have to focus on this, get feedback. It is structured. That's why we have forms for it. And the consultants who training really know about it, and they're going to use it. The summative assessment, it's the exams you have toward the end of the year for promotion or at the end of your training for graduation. And this is something that permits you to progress to a different level or to get a certification out of this. So this is a summative assessment that happens in the end of the year or the end of the training. Formative assessment, this is your best friend throughout your training in the program. Next slide, please. So this is, again, the same thing, how the study commission is helping you. We acknowledged the knowledge, the skills, and the attitude that you really need to know in each specific rotation, in each specific level, and we built it inside forms in the 145. We're going to be discussing with you tomorrow, inshallah, the details of the form, the platform, and how it's used. And we embedded tools for teaching, learning, and assessment that you, as a trainee, and the trainers and the program director use to oversee and get feedback about the holistic ecosystem you are going through in the training. Next slide, please. This is the well-being. You have to take care of yourself throughout the process. We have support through the study commission through a program called LLعام. LLعام can support you through any challenges you have. It's completely free for your trainees. You can communicate. It's 100% confidential. No one knows about what's happening. And again, this is a very good resource. I'm not going to spend time on it. You have a nice full session about it. They're going to give you details. But again, without having good well-being, good sleep, if you do not take care of yourself, you cannot take care of others. This is something as important as your knowledge and training, to keep an eye on it and take the most out of the resources that you have. Next slide. Okay, so this is my last slide, and I'm just trying to put it all together. Always keep in mind to be productive, not busy, and work smart, not hard. Make sure to utilize, there is a lot of resources given to you by the Saudi Commission. There is a lot of resources and knowledge in your consultants and trainers to take advantage of it. Mentors. Your mentor do not have to be someone from your same specialty. As I told you, I currently have mentees also from the medical field, from dentistry. For a couple of years now, we're doing a great job. Well-being, focus on yourself. And well-being, by the way, it's not about feeling good. It's mental part of it, physical,
financial. You need to think about your finance, and this is something you can talk about with your mentors. Physicians, by the way, is one of the highest paid specialty professions, but they are not, or I would say it's one of the worst in how the community, all these things is cornerstone of well-being. And again, keep in mind emotional intelligence, the competencies to become an expert, your well-being, and your mentors. By that, I conclude my session. This is my contact information. If you have any questions, if you need to discuss anything, regardless what your specialty is, I'm more than happy to have further chat. And by that, I'll hand it back to you, Ustadh Miad. Allah يعطيك العافية. Thank you. يعطيك العافية دكتور. نشكر سعادة الدكتور أحمد الدمرداش على هذه المعلومات القيمة. والآن مع مقدمة تعريفية بلوائح برامج الدراسات العليا وقواعدها التنفيذية، يقدمها لنا الدكتور صالح الغامدي، مدير الإشراف على التدريب في القطاع الخامس، وتشاركه الأستاذة راوية الجهني، مدير الإشراف على التدريب في القطاع الثاني. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الله يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ ميعاد، شكرا للقائمين على هذا اللقاء. نسأل الله أن يكون لقاء ممتع وجميل. كما نرحب في هذا اليوم جميع الملتحقين بشهادة الاختصاص السعودية والدبلومات، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. عام جديد وحلم جديد وإنجاز عظيم بدأتوه في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. في كل مرحلة من مراحل العلم نرى عالم جديد، ونعيش تجربة جديدة، ونتعرف على أشخاص جدد لنكتشف آفاق جديدة. ومن هذه الآفاق اللي هو اللوائح الخاصة بشهادة الاختصاص السعودية. في هذه الفقرة إن شاء الله حنقدم لكم لائحة أو تعريف عن برامج شهادة الاختصاص السعودية. تشاركني فيها الأستاذة راوية الجهني، مدير إدارة الإشراف على التدريب بالقطاع التدريب الخامس. وبداية لابد أن نعرف أو نوضح لكم أن أي منشأة في دولتنا المباركة لها رؤية تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وللهيئة السعودية رؤية هي أن يكون المجتمع صحي وبكفاءة، ويكون عن طريق حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بكفاءة وإنسانية. ومن خلال هذه الرسالة اتجهنا إلى قيمنا مثل الإبداع والجودة المهنية والعدالة وحماية المرضى. نشرح طبيعة اللي هو شهادة الاختصاص الرئيسية، التخصصات الطبية البشرية والأسنان والعلوم الطبية التطبيقية، وبرامج دبلوم الصيدلة ودبلوم التمريض. ولنعلم أن شهادة الاختصاص السعودية هي تعتبر أعلى شهادة مهنية تمنح من الهيئة السعودية للممارس الصحي الذي خضع لتدريب وتأهيل مقنن على المعرفة والمهارات والجدارات، ويلزم تحقيقها خلال رحلة التدريب الخاصة به في إحدى التخصصات الرئيسية. ولا تقل هذه التخصصات عن 3 سنوات، بينما شهادة الدبلوم هي شهادة تمنح بعد إكمال برنامج دبلوم سريري عالي لتخصص صحي عام لا تقل مدته عن 1 سنة ولا تزيد عن 2 سنين. برامج الدراسات العليا هي مجموعة برامج تدريبية تخصصية علمية مهنية، هدفها الأساسي هو توفير كوادر صحية مؤهلة لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بكفاءة وإنسانية. وهذه هي رسالة الهيئة لجميع الممارسين الصحيين، وهذا ما نحص عليه في برامجنا، كون التدريب لدينا مبني على تحقيق جدارات علمية وعملية ومهارات سريرية وإثراء لمعرفة المتدرب في شتى جوانب التعليم الصحي طبقا لمعايير عالمية في التدريب الصحي. الممارس الصحي أو المتدرب عليه معرفة بعض التعريفات أو بعض المصطلحات خلال فترة التدريب أو رحلة التدريب. فعلى سبيل المثال، لجنة البرنامج التدريبي هي لجنة البرنامج التدريبي في المركز التدريبي،
ومن مهامها الإشراف المباشر على المتدرب، وكذلك من مهامها القبول السنوي والتقويم المستمر وتنفيذ جميع المعايير المتعلقة بالخطة التدريبية. لجنة التدريب المؤسسي هي لجنة الإشراف على التدريب في المركز التدريبي المكتمل، ولجنة التدريب المشترك هي لجنة الإشراف على التدريب في برامج التدريب المشتركة في القطاعات التدريبية. البرامج التدريبية المشتركة هي برنامج تدريبي معتمد يتشارك في تنفيذ أكثر من مركز تدريبي داخل القطاع، والمدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطاع التدريبي هو من يتولى إدارة شؤون التدريب لكل البرامج التدريبية المشتركة في القطاعات التدريبية، ويرأس لجنة التدريب المشترك فيها. وإن شاء الله السلايد القادم حنعرض لكم أنه لدينا 5 قطاعات، ولكل قطاع مدير تنفيذي مشارك يساعده مدير إدارة الإشراف على التدريب. الممثل النظامي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المركز التدريبي هو مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب، أو من في حكمه في المركز التدريبي المعتمد، وهو من يتولى شؤون التدريب لكل البرامج التدريبية التابعة للجنة التدريبية، وهو من يرأس لجنة التدريب المشترك في مركز التدريب المكتمل. مدير البرنامج هو المشرف على البرنامج التدريبي في المركز التدريبي المعتمد، وهو مدير وهو المشرف على جميع الخطوات التدريب ورحلة التدريب من بدايته حتى نهايته. المدرب هو ممارس صحي أو الممارس الصحي المعين أو مكلف بالإشراف على المتدربين داخل المركز التدريبي. ممثل المتدربين هو المتدرب المنتخب لتمثيل المتدربين عبر تعزيز تمثيلهم وإيصال صوتهم للقائمين على العملية التدريبية في المنظومة الصحية، سواء كان للبرامج المكتملة أو البرامج المشتركة. السنة التدريبية هي فترة تدريبية مدتها 12 شهرا، يحدد بدايتها المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، وتشمل إجازة سنوية مدتها 4 أسابيع بالإضافة إلى إجازة أحد العيدين. وبإذن الله تعالى نبدأ في برامج الدراسات العليا للتخصصات العامة والدبلومات بداية أكتوبر بعد يومين إن شاء الله. العقوبات التأديبية هي الجزاءات والعقوبات التي توقع على المتدرب بعد ثبوت ارتكابه للمخالفات، وهذه لها لوائح وتفصيلات ستعرض لكم إن شاء الله غدا مع إدارة شؤون المتدربين. طبعا القطاعات التدريبية الخمسة وفق مشروع التميز الوطني المعتمد في 2019 هي 5 قطاعات تعتمد القطاع الأول الذي يشمل مدينة الرياض والجوف وحفر الباطن والحدود الشمالية، والقطاع الثاني تشمل منطقة مكة المكرمة وجدة والطائف، والقطاع التدريبي الثالث تشمل المنطقة الشرقية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. القطاع التدريبي الرابع يشمل المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك. وأخيرا القطاع التدريبي الخامس تشمل منطقة عسير والباحة وجازان ونجران، مع العلم أن المراكز التدريبية هي المؤسسة الصحية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي، بينما المقر التدريبي هو مقر يتبع للمؤسسة الصحية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي. كما ذكرنا سابقا يوجد لكل قطاع مدير إدارة أو مدير تنفيذي مشارك، بالإضافة إلى مدير إدارة الإشراف على التدريب. وأنا أتمنى من جميع الحضور يعني يحصلوا على صورة وسائل التواصل لكل قطاع من هذه القطاعات. طبعا مدير التنفيذي المشارك للقطاع الأول سعادة الدكتور أحمد المهيدب، مدير التنفيذي أو مدير إدارة الإشراف على التدريب الأستاذ فراس الدريبي في القطاع الأول، بينما القطاع التدريبي الثاني المدير التنفيذي المشارك الدكتور عبد الرحمن الصباغ، ومدير إدارة الإشراف على التدريب الأستاذ راوي الجهني. القطاع التدريبي الثالث المدير التنفيذي المشارك الدكتور محمد الغامدي، ومدير إدارة الإشراف على التدريب الأستاذة نهلة الإبراهيم. والقطاع التدريبي الرابع المدير التنفيذي المشارك الدكتور عبد الهادي طاشكندي، ومدير إدارة الإشراف على التدريب الأستاذ فهد البسام. وأخيرا القطاع التدريبي الخامس الدكتور سعيد الغامدي، ومحدثكم مدير إدارة الإشراف على التدريب صالح الغامدي. طبعا خلال فترة التدريب أو رحلة التدريب لابد على لكل متدرب أن يتعرف أو أن يعرف بعض المصطلحات خلال فترة التدريب. فمثلا الترقية، وهي الترقية السنوية التي تتدرج المتدرب من سنة إلى سنة تالية،
وتهدف الترقية السنوية إلى تقويم أداء المتدرب في كافة المجالات من المعرفة والسلوك والمهارة من خلال عدد من أساليب التقويم والتأكد من اكتساب المتدرب للجدارات التي ينبغي عليه اكتساب خلال السنة التدريبية. المستوى المبتدئ هي مرحلة أولية للبرامج المبتدئة، وتختلف المستويات المبتدئة من تخصص إلى آخر، فبعض المستويات المبتدئة تكون سنتين، وبعض المستويات أو بعض البرامج تكون سنتين، وبعض البرامج تكون 3 سنوات مبتدئ. المستوى المتقدم هي مرحلة متقدمة للبرامج التدريبية، وكذلك تختلف من برنامج إلى آخر، فبعض المستويات تكون سنتين، أو بعض البرامج تكون سنتين، وبعض البرامج تكون 3 سنوات. المستويات المبتدئة والمتقدمة في تخصصات محددة من قبل المجالس واللجان العلمية للتخصص، وهي معلومة في المنهج التدريبي لكل تخصص. يتم تقييم المتدرب من 3 جوانب أساسية، والتي تشمل أساليب معايير التقويم المستمر خلال سنوات التدريب، التي هي تشمل المعرفة والمهارة والسلوك. والمعرفة تشمل الاختبارات الشفهية والتقويم واختبارات التقدم السنوي الكتابي، والاختبارات الدولية الكتابي والمحلية، والمهام الأكاديمية المحددة. بينما المهارات تشمل الاختبارات السريرية وكتيب الحالات وتقرير الملاحظات المباشرة للمهارات الإجرائية، وتمارين التقييم السريري المصغر، والنشاطات البحثية والأنشطة المجتمعية. أما فيما يخص السلوك فيشمل التقارير الدورية التي يتم تقييم المتدرب بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي. مدة التدريب في كل برنامج من برامج الدراسات العليا تحدد مدة التدريب وفقا لما نص عليه قرار تأسيس البرنامج الصادر من المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب بالهيئة. الحد الأقصى لمدة التدريب في أي برنامج تدريبي هو ضعف المدة المعتمدة للبرنامج، بما فيها فترة الانقطاع أو التأجيل أو الانسحاب إن وجد، ويستثنى من ذلك حالات التحويل من تخصص إلى آخر. أما الحد الأقصى للمستوى هو ضعف الحد الأدنى للمستوى نفسه. أهم الحالات التي ممكن يواجهها المتدرب خلال فترة التدريب أو رحلة التدريب: عندنا حالة الانسحاب من البرنامج لا سمح الله، تأجيل السنة التدريبية، والانقطاع عن التدريب. أما بالنسبة للانسحاب فهو ترك البرنامج التدريبي بصفة نهائية، والانقطاع هو التوقف عن التدريب بعذر مقبول لمدة مؤقتة لا تزيد عن سنة، والتأجيل هو العزم على التوقف عن التدريب لعام تدريبي قادم لمدة سنة تدريبية كاملة. يجب على المتدرب في هذه الحالات الحصول على الموافقات اللازمة للانقطاع والتأجيل أو الانسحاب، وأن يقوم برفعها وتقديمها من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بها في نظام ممارس بلس في موقع الهيئة الرئيسي لإصدار القرار النهائي من الهيئة. عند العزم على التقديم بطلب تأجيل التدريب لمن أتم سنة تدريبية بالبرنامج، فيجب الحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية اللجان المشرفة على التدريب، ومن ثم التقديم عبر الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك في نظام ممارس بموقع الهيئة الرئيسي، وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة في تعليمات الخدمة لضمان الحصول على الموافقة الرسمية على الطلب قبل بداية العام التدريبي، علما بأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم هذه الخدمة 2 قبل بداية السنة التدريبية للراغبين بالتأجيل. وفيما يخص الخدمات الأخرى مثل الانسحاب والانقطاع كذلك التقديم قبل بداية الخدمة أو الحالة ب2 على الأقل. أحكام بعض الحالات التدريبية مثل الانسحاب: يحق للمتدرب الانسحاب من البرنامج بناء على رغبته في أي وقت خلال العام التدريبي، ويترتب على ذلك القيد من البرنامج بصفة نهائية. لا يجوز للمنسحب الالتحاق بأي برنامج تدريبي لأي تخصص آخر من برنامج الهيئة لمدة سنة تدريبية اعتبارا من تاريخ الانسحاب. وفي حال كان الانسحاب من البرنامج بعد بداية السنة التدريبية فإنه يلزم على المتدرب استكمال دفع الرسوم التدريبية قبل النظر في طلب الانسحاب من البرنامج واستكمال إجراءات إخلاء الطرف من المركز التدريبي والهيئة. أما فيما يخص التأجيل فلا يمكن التأجيل أو تأجيل التدريب لأكثر من مرة خلال فترة التدريب أو خلال فترة البرنامج. كما أنه لا يحق للمؤجل
التقديم على الاختبارات الجزء الأول أو اختبارات نهاية السنة أو التغيير في طلب التخصص. يحق للمتدرب الذي أكمل سنة تدريبية على الأقل التقديم على طلب تأجيل لمدة سنة قبل بداية العام الأكاديمي والتدريبي الذي ذكرناه سابقا. كما أنه لا يحق للمتدرب بعد توقيع قرار التأجيل بالعودة في القرار. لا يحق للمتدربين الجدد تقديم على طلب التأجيل. يعفى المتدرب من الرسوم السنوية في حال تقدم بطلب والموافقة عليه قبل بداية العام الأكاديمي والتدريبي للتأجيل. وحنفرق بين التأجيل والانقطاع بعد قليل إن شاء الله. الانقطاع في حال كان الانقطاع عن التدريب لا يزيد عن 3 أشهر شاملة الإجازة، فيحتسب للمتدرب ما عمله في السنة التي انقطع بها، شريطة أن يعوض فترة الانقطاع أثناء مدة التدريب وقبل منح شهادة إكمال التدريب. يحق للمتدرب الجلوس لاختبارات الجزء الأول والتقديم على تغيير التخصص وإكمال باقي معايير الترقية السنوية إذا كان الانقطاع لمدة لا تزيد عن 3 أشهر شاملة الإجازة. إذا كان الانقطاع عن التدريب لمدة تفوق 3 أشهر ولا تتجاوز 12 شهر فلا تحتسب له السنة التدريبية التي حصل فيها الانقطاع، ويجب عليه استئناف التدريب في الأشهر الباقية لتلك السنة حتى وإن لم تحسب له، ويطبق بحق سائر قوانين وأنظمة التدريب، ويحق عليه إعادة تلك السنة. على سبيل المثال متدرب تقدم بانقطاع لمدة 6 أشهر عليه أو يتوجب عليه إعادة السنة وإكمال ما تبقى من العملية التدريبية وإكمال باقي المعايير. لا يعفى المتدرب المنقطع عن التدريب من سداد رسوم التدريب السنوية في السنة التي انقطع فيها، وهذه أحد الفروقات بين الانقطاع والتأجيل. التأجيل يعفى المتدرب من الرسوم السنوية، بينما الانقطاع لا يعفى المتدرب من الرسوم السنوية. تحتسب فترة وسنوات الانقطاع من المدة الأقصى لاستكمال التدريب في البرنامج، وتحتسب إجازة الحمل والولادة والإجازات المرضية كفترة انقطاع خلال السنة التدريبية. يجوز لمن صدر له قرار موافقة على الانقطاع لمدة تقل عن 3 أشهر حضور اختبارات الجزء الأول كما ذكرنا سابقا، وإكمال باقي المعايير الترقية السنوية والتقديم على خيار تغيير التخصص. نقطة فيما يخص الإجازة: إجازة الولادة والحمل وإجازات المرضية، فلا يوجد في الهيئة إجازات حمل وولادة أو إجازة مرضية، إنما تعتبر هي انقطاع عن التدريب تعوض بعد نهاية التدريب أو من خلال إجازاته السنوية المتبقية من رحلته للتدريب. إجازة المتدربين وأحكامها العامة: يمنح المتدرب خلال السنة التدريبية إجازة مدتها 4 أسابيع بالإضافة لإجازة أحد العيدين. تخضع إجازة الأعياد للنظام المتبع داخل المركز التدريبي التابع له. لا يجوز ترحيل رصيد الإجازة لسنة تدريبية تالية في البرنامج. عليه أن يستغل الإجازة ويستمتع بها خلال السنة أو خلال السنة التدريبية. يحق للمتدرب استخدام الرصيد السنوي كتعويض عن أحد أشهر الانقطاع السابقة إن وجد خلال رحلته التدريبية. كما يحق للمتدرب بالحصول على إجازة اضطرارية لا تتجاوز 4 أيام، ولا تدخل هذه الإجازة ضمن نصاب الإجازات الأخرى. يمكن منح المتدرب إجازة علمية لا تتجاوز 7 أيام عمل في السنة 7 أيام عمل في السنة التدريبية الواحدة، ويلتزم المتدرب بتزويد لجنة البرنامج التدريبي المانحة له الإجازة ما يثبت حضور هذا النشاط. أحد الخدمات التي تقدمها الهيئة اللي هي تغيير المقر التدريبي وآلية قضاء الدورات التدريبية خارج المقر التدريبي. فيمكن للمتدرب تغيير مقره التدريبي بعد توفر مقاعد شاغرة في المقر المنتقل إليه، ولا يجوز للمقبولين الجدد التقدم بطلب تغيير المركز التدريبي إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل ومباشرة التدريب في المركز التدريبي المقبول فيه، واستكمال الموافقات اللازمة حسب النموذج المعتمد لذلك. يستمر المتدرب في المقر التدريبي الحالي للتدريب لحين صدور قرار تغيير المقر التدريبي النهائي، ويتوجب على المتدرب مباشرة التدريب في المقر المنتقل إليه حسب التاريخ المحدد
للمباشرة في الخطاب الصادر من القطاع. فيما يخص أحكام وقضاء جزء من الدورات التدريبية خارج المركز التدريبي، يجوز للمتدرب قضاء فترة تدريبية خارج المركز أو المجموعة التدريبية الذي تم قبوله فيه لمدة لا تتجاوز 25% من إجمالي مدة التدريب. ويجوز للمتدرب في برامج شهادة الاختصاص في برامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات السعودية للتخصصات العامة قضاء فترة تدريبية خارج المملكة بما يضمن تحقيق متطلبات وأهداف البرنامج بمدة لا تزيد مدته عن سنة تدريبية في البرنامج، مع العلم أن قضاء أي فترة تدريبية سواء كان داخل المملكة أو خارج المملكة يتوجب عليه موافقة مدير البرنامج ولجنة البرنامج أو لجنة البرنامج المؤسسية داخل المؤسسة الصحية أو لجنة البرنامج المشترك. رسوم التدريب السنوية تختلف باختلاف نوع التخصص ما بين البورد والدبلوم والزمالة. فرسوم التدريب واجب سدادها في مدة زمنية وائتمانية محددة قدر 60 يوم من تاريخ صدور الفاتورة لمن هم أندر تريننج اللي هم تحت التدريب. أما فيما يخص المستجدين فيتم سداد الرسوم في فترة زمنية وجدول زمني محدد من إدارة القبول والتسجيل. لا يسمح باسترداد الرسوم بعد بداية السنة التدريبية للبرنامج. في حالة تعثر السداد خلال الفترة الزمنية والائتمانية المحددة سيتم فرض غرامة تأخير بمقدار 10% من إجمالي الرسوم خلال الفترة الائتمانية استثنائية مدتها 30 يوم إضافية ليصبح إجمالي الفترة المسموحة له للسداد 90 يوم، أي ما بعد 60 يوم الفترة الزمنية المحددة والواجب فيها السداد يمنح للمتدرب فترة زمنية إضافية 30 يوم بعد إضافة غرامة تأخير 10%. يحق للإدارة التنفيذية في حال تعثر المتدرب في السداد خلال الفترة الزمنية والائتمانية الأساسية والاستثنائية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه المتدرب حسب ما نصت عليه القواعد التنفيذية المنظمة لذلك. لكل برنامج كتيب ومنهج موجود على موقع الهيئة، ويمكنكم مسح الباركود للاطلاع على المنهج الخاص لكل برنامج سواء للطب البشري وطب الأسنان والصيادلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية. بعض المواد المهمة التي يجب العلم بها خلال الرحلة التدريبية: نتيجة الترقية السنوية صالحة للسنة التي تم بها ترقيته ولا ترحل إلى السنة التي تليها في حال عدم الترقية أو الانقطاع عن التدريب أو التجميد أو التأجيل أو ما في حكمه. لا يجوز ترقية المتدرب من مستوى مبتدئ إلى مستوى متقدم في برنامج دون اجتيازه لاختبار الجزء الأول. كما ذكرنا سابقا المستوى المبتدئ يختلف باختلاف التخصص، فبعض المستويات المبتدئة أو في بعض التخصصات المستوى المبتدئ قد يكون 2 قد يكون 3 سنوات. ولا بد عند انتقال المتدرب من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم اجتيازه للجزء الأول بالإضافة إلى اجتيازه لباقي المتطلبات والمعايير المحددة لتلك السنة. المتطلب الرئيسي مثل ما ذكرنا من الترقية من مستوى مبتدئ إلى مستوى متقدم هو اجتياز الجزء الأول بالإضافة إلى اجتياز باقي المعايير. اجتياز المتدرب لاختبار الجزء الأول خلال تلك السنة لا يؤهله تلقائيا للترقية المستوى التالي أثناء نفس السنة التدريبية دون استكمال متطلبات الترقية. تسري أنظمة الانقطاع على إجازة الوضع والإجازات المرضية وغيرها. يمنح المتدرب فرصة واحدة لتغيير التخصص خلال فترة التحاقه بالتدريب. يوجد بعض القنوات التواصل في الهيئة يمكن لكل متدرب أو ممارس صحي التواصل من خلال نظام تواصل إلكتروني مع ضرورة اختيار المسار الصحيح حسب طبيعة الاستفسار، وذلك من القائمة المنسدلة التي تظهر في النظام عند رفع تذكرة ليتم العمل على الرد بجودة وخلال وقت وجيز. المحادثات الفورية برسم رقم خدمة العملاء 9200 1 93 93 وحساب خدمة العملاء في تويتر @schs
CARE، ويمكنكم مسح الباركود للحصول على القنوات الموجودة على موقع الهيئة. روابط مهمة يحتاجها المتدرب خلال فترة التدريب ورحلته: موقع الهيئة، خدمات إلكترونية، مواعيد الاختبارات، الأسئلة الشائعة للمتدرب، دعم المتدربين والممارسين الصحيين. أخيراً، رسالة من القلب لجميع المقبلين على العملية التدريبية: التعامل مع زملائكم المتدربين والمرضى وأساتذتكم على مبدأ الاحترام والكرامة والأخلاق، وتعاونكم مع الآخرين يكسبكم تجربة رائعة ونجاح متواصل. شكرا لكم ويعطيكم العافية، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك دكتور صالح. حضورنا الكريم، نشكركم على حسن استماعكم، وندعوكم للانضمام لنا يوم غد بإذن الله من الساعة 5 لاستكمال ما تبقى من برنامج تهيئة المتدربين الجدد. أيضا نفيدكم أن البرنامج بيوميه سيكون مسجل، وسيتم إرساله لكم عبر البريد الإلكتروني المسجل لدينا. دمتم بحفظ الله ورعايته، ونلقاكم غدا بإذن الله.